நிறைவு செஞ்சிருக்கிற இந்த நேரத்தில் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வாங்க அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. பேசணும்லாம் சொல்லலை அவங்க யாரும். திரு புகழேந்தி திருமதி உமா ஒரு நல்ல நோக்கத்தோட இந்த நிறுவனத்தை தொடங்கியிருக்காங்க. ஒரு வருஷமாக வெற்றிகரமாக அதில் பயணம் செஞ்சுருக்காங்க. அடுத்து வரக்கூடிய ஆண்டுகள் அவங்களுக்கு மேலும் சிறப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்தி, இதை இன்னும் சிறப்பாக செய்யணும்னு அவருக்கு இருக்கிற முனைப்பை பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். உணவை கொடுக்க வேண்டும். அது சென்னையில் அண்ணா நகர் ரொம்ப முக்கியமான பகுதியில் அமைந்திருக்கின்ற ஒரு இடத்திலே நல்ல விதமாக உணவுகளை கொடுக்க வேண்டும். நல்ல ஒரு இடம். இதில் நான் ரோட்டரி கிளப்பில் பிரசிடென்ட் கவர்மெண்ட்ல இருந்தேன். அது மாதிரி இருக்கும்பொழுது இந்த ரோட்டரி கிளப்ஸுக்கெல்லாம் இது மாதிரியான இடங்கள் கிடைக்கிறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இது ரொம்ப பாப்புலரைஸ் பண்ணலை. இது விளம்பரம் அவ்வளவாக இல்லை. அது நானும் ஃபேஸ்புக்கில் போடுறேன். இது மாதிரி வேர்ட் ஆஃப் மவுத்தில் தான் இது பெரும்பாலும் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். நண்பர்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாம், நான் என்னிடத்தில் படித்த மாணவர்கள் எல்லாம், இடத்துல படித்த மாணவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது நான் கூறுவது ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸு, ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் என்னிடத்தில் மாணவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லாம் சொல்லும்போது ரோஸ் வாட்டருக்கு நான் போறேன்னு சொன்னாங்க. அவர்கள் எல்லாம் இங்கே சாப்பிட்டு இருக்கிறாங்க, வந்திருக்காங்க. அவங்கெல்லாம் சொன்னாங்க பிரமாதமான உணவை அவர்கள் தருகிறார்கள் என்று. சும்மா முகஸ்துதிக்காக சொல்லவில்லை, அப்படியெல்லாம் மேடம் சொன்னார்கள். ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், அவங்க ஆசையம்மாள் ஒரு அம்மா இருக்காங்க. இன்னொருத்தர் தமிழ்நாடு மெட்ரோ வாட்டரில் இருக்கிற ஒரு மகேஸ்வரன், அவர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர். அவங்கெல்லாம் என்னிடத்துல நான் இன்னைக்கு போறேன்னு சொன்ன உடனே நான் அங்கே போய் சாப்பிட்டுருக்கிறேன், ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது, நல்லா இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. அது மாதிரியான வார்த்தைகளை கேட்கும்போது உள்ளார்ந்த மகிழ்ச்சியும், இது மேற்கொண்டு நல்ல விதத்திலே நடக்குவதற்கு பல புது ஐட்டம்ஸ்லாம் அவங்க சொன்னாங்க. அவங்க ஈவெண்ட்ஸ் அவங்க சொன்னாங்க. அது மாதிரி வரும் ஆண்டில் புதிதாக பலவற்றை அங்கே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் நல்லா இருக்கணும். ஏன்னா எனக்கு பெசன் நகர் ஒரு கார்னரில் இருக்குது, இங்கே அண்ணா நகருக்கு வர்றதுக்கு 2 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஆகிடுது டிராஃபிக்கில். சாப்பிடணும்னா கூட முடியாத மாதிரி இருக்குது. இருக்கட்டும். அண்ணா நகர் நல்ல ஒரு ஆஸ்பத்திரி தான் வருது. இருக்கு நல்ல ஒரு ஹோட்டலை வைத்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, நீங்கள் எல்லாம் இவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்து நல்ல ஒரு வளர்ச்சிக்காக நீங்கள் துணை செய்ய வேண்டும் என்று உங்களை வேண்டி கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். One of the finest dining, definitely. My company guests, my friends, and my well-wishers, I have seen to it that they all come here, and we have a good dining experience. One is we have the cuisine from abroad, so a taste of abroad in Anna Nagar. That's the beauty, and we wish you all the best. Thank you. எல்லோருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். யதார்த்தமா ஒரு நாள் வந்திருந்த இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு. ஐ வாஸ் குவைட் ஹாப்பி வித் த செலக்ஷன் அண்ட் த காஸ்ட் இன்வால்வ். Since being an entrepreneur myself, I asked the bearer, I want to see the promoter of this hotel. Selva came in. I just asked him, where are you from? He said, I am from Tanjavur. I said, I am also from Tanjavur. Then I asked him, still, where are you from? He said, Peravurani. I said, I am also from Peravurani. Then I further asked him, please tell me which place you belong to. Then he told the place, which is about 10 kilometers from my place. I was surprised that menu or the money we pay to value for money. There are many restaurants. 10 years back there is no restaurant in Nana. Good non-vegetarian restaurant in Nana 10 years back. Today, many restaurants. Incidentally, he doesn't advertise. I just asked him, why don't you advertise? No sir, just word of mouth, Facebook, Instagram and that kind of thing. Then I interviewed some people in his presence out of interest. What is their reaction? The reaction was amazing. See again, I repeat the word, it's value for money. So, ஒரு வில்லேஜில் ஒரு வீட்டில்
சமைச்சா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஐ ஹேட். Since then I am fairly a frequent visitor along with my friends and relatives. Being a born non-vegetarian, I enjoy a lot by coming here because நண்டுலாம் இப்போ வந்து இப்போ நல்ல ஹோட்டலில் நண்டுலாம் டேஸ்டாக யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. Grab. So it was done in style with a village touch. That is a unique selling point of this Rosewater. I take these opportunities, I want the other promoters to wish a great years to come, and I am sure he will make it with the plans in their mind. I wish them all to make a lot of money, and I am sure with their background they will continue to do well. Probably we have to patronage them. Thank you. Morning, and we have a fusion and traditional breakfast on daily, and we're going to come up with a new fusion menu on the a la carte along with seafood for the seafood weekend on a Saturday and Sunday. There will be a big promotion on the fresh seafood from the sea, and we have a banqueting which around 175 to 250 people, which again we come up with a new menu on the banqueting. And we have a corporate catering. It can be served for all the corporate companies for the lunch, as well as dinner, as well as the breakfast. And we have a seafood dinner which will be offered for Sunday brunch, and will be offered on a Wednesday for a special fusion cuisine which is going to be launched. And I wish everyone to come and join with us to support Rosewater to the number one in Chennai. Thank you so much for coming and support us. Thank you.